BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on The Remnant's Call. Let's get to the news. Vamos a ver las noticias. It's the news time, Will. All right, let's do our Israel stories first. Hagamos nuestras historias de Israel primero. Israel, the first story, they came up with a new thing to help heart patients. Ellos inventaron algo para ver si ayudaban a los pacientes con problemas del corazón. It's a patch that actually goes on to the person's hearts. Es un patch, un parche. Pache? Un parche. This is interesting, Dr. Mark. It actually starts to help restore the muscle tissue of the heart. Es un parche bañado en oro que ayuda a restaurar el corazón. Is this your mother, Ellen? Everybody meet Ellen's mother that we've been praying for. We have some seats up front, Ellen, if she wishes, or? Okay. So your prayers have been heard. Mom is better. Amen. She made it all the way to America. Ella llegó hasta América. It's a little colder here than the Cayman Islands. Es un poquito frío que en las Islas Caimán. Welcome, Mother. Next story from Israel. Próxima historia desde Israel. There's Benjamin Netanyahu. Aquí vamos a Benjamín Netanyahu. At the unnecessary nuisance, at the United Nations last week. la semana pasada en las Naciones Unidas. Okay. He's telling you that Islam has won the battle right now. Diciendo que Islam ha ganado la batalla. That everybody should be very scared about what's about to happen. Que todos deben tener miedo de lo que está a punto de suceder. And Israel most of all. En Israel más que todo. He said the world is in grave danger. Él dice que el mundo está en peligro. In the next story, en la próxima historia, here are some Palestinian dogs. Aquí hay unos perros palestinos. They decided that it would be fun. Ellos decidieron que sería divertido. To throw rocks at a nursery school. El tirar piedras a una escuela de cuidado de niños. That's these Muslims that are dogs. Estos son los musulmanes. They don't pick on people that can fight back. Ellos no escogen a personas que pueden atacar de vuelta. So they were throwing these large rocks that you see in her hand from a hill down to a nursery school. Estuvieron lanzando estas piedras desde una colina dentro de esta escuela. So the children had to rush into the bomb shelter for safety. Los niños tuvieron que ir a la habitación en contra de bombas para buscar seguridad. Okay. Israel is working fervently on trying to work on a vaccine for the Ebola virus. Israel está trabajando fervientemente para tratar de conseguir una cura para la enfermedad de ébola. There's well over 3,000 people that have died already. Ya son como 3,000 personas que han muerto. And pretty much once you get it, you're dead. Y casi cuando tú te contagias, tú mueres. Anti-Semitism stories. Noticias de antisemitismo. Here in California, en California, there was a protest at the University of Berkeley. Hubo una protesta en la Universidad de Berkeley. They were calling and saying, "Murder the Jews." Estuvieron diciendo que maten a los judíos. How would anybody like if we said, "Murder the Muslims"? ¿Cómo les gustaría a todos si dijéramos matemos a los musulmanes? Oh, they'd cry out like little babies. Ahí sí que lloraran como bebés. But here they were. Here in this wonderful country of ours, where we have freedom of speech, at least for the Muslims. Aquí en este país maravilloso nosotros que hay libertad de expresión, al menos para los musulmanes. Because if you want to pray in the name of Messiah, porque si quieres orar en el nombre del Mesías, they tell you to be quiet. Te dicen que te calles. But here they can say, kill the Jews at this college. Pero aquí pueden decir maten a los judíos en esta universidad. Don't worry, you sit in an earthquake zone. No te preocupes que estás sentándote en un área de terremotos. Next
story from last Shabbat. La próxima historia del Shabbat pasado. Some Jews were coming out of their synagogue in Baltimore, Maryland, Algunos judíos estaban saliendo de la sinagoga en Baltimore, en Maryland, and some man was firing a BB gun at them and saying, Jews, 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 kill the Jews. y unas personas estuvieron disparándoles con armas BB, gritándoles judíos, judíos, judíos. Next anti-Semitism story. La próxima historia de antisemitismo. Here in Atlantic City, En Atlantic City, at a synagogue in Atlantic City, New Jersey, en una congregación, en una sinagoga en Atlantic City, they blew up the rabbi's car destruyeron, explotaron el carro del rabino outside the synagogue. afuera de la sinagoga. Get ready, everybody. Prepárense, This party's about to happen. esta fiesta está a punto de comenzar. Here in the Netherlands, Aquí en Netherlands, en Holanda, okay, a kid was suspended from high school un muchacho fue suspendido de su colegio because he was threatening to behead the Jews that were in the school. porque estuvo amenazando en decapitar a los judíos que estaban en la Another escuela. wonderful Muslim dog. Otro musulmán maravilloso perro. Okay, all they do is hate. Todo lo que hacen es odiar. All right, ripped from the headlines, end time prophecy. Profecías de fin de los tiempos arrancadas de los encabezados. You should take very close note of this very first prophecy Deben tomar mucha atención de esta primera profecía because it's about to happen in our lifetime. porque está a punto de suceder en nuestra vida. It says in Zechariah 14, verse 2, Dice en Zacarías 14, verso 2, that all the world will turn against Israel que todo el mundo se pondrá en contra de Israel and attack her. y la atacarán. Well, here in this very first story from the United Nations this week, En esta primera historia de las Naciones Unidas esta semana, they want to dissolve the Security Council. quisieron disolver el Consejo de Seguridad. What does that mean? ¿Qué significa eso? There are 5 permanent members of the Security Council Hay 5 miembros permanentes de la Consejería de Seguridad who can veto when the Arabs are doing something stupid. que pueden vetar cuando los árabes estén haciendo algo estúpido. Like America could veto it and say, no, that's not going to go through. Como América puede vetar y decir no, no va a pasar eso. Now they want to dissolve that group Ahora quieren disolver este grupo so that if the countries of the world vote to destroy Israel, así si los países del mundo escogen destruir a Israel, the United Nations will just let it go through by a vote. las Naciones Unidas lo dejarán pasar si hay suficientes votos. All right, next story. Próxima historia. In Deuteronomy chapter 6, En Deuteronomio capítulo 6, verse 6 and 7, versos 6 y 7. one of the things that Hitler did Una de las cosas que Hitler hizo is he took over the schools. The very first thing he did is the government took over the schools. Lo primero que hizo es tomar poder sobre las escuelas. And in Nazi Germany, what they did is started to burn books that were what they deemed not proper. Y en Alemania, en Nazi Alemania, lo que comenzaron fue a quemar libros que no eran apropiados para ellos. And you think that can never happen here in the United Y States, pensaste que eso no podía pasar aquí en Estados Unidos, but it did this week. pero pasó esta semana. They didn't burn the books, they just threw them out. No quemaron los libros, pero solo los tiraron. There was a book, couple of books in the school Hubieron unos libros en la escuela, in America here. aquí en América, It talked about World War II, y habla de la Segunda Guerra Mundial. about this family hiding out. And in this school in California, Acerca de esta familia que se escondió en ese tiempo en una escuela de they California. started to take out every Christian book in the school. Comenzaron a quitar todo libro cristiano de las escuelas. Get ready, everybody. Prepárense. In the next story, La próxima historia it talks about Leviticus chapter 20, verse 17, habla de Levíticos 20, verso 17. that a brother is not to have sexual relations with his sister. Que un hermano no debe tener relaciones sexuales con su hermana. Well, in Germany, En Alemania, they want this brother and sister, este hermano y hermana they want to be married. quieren casarse. So they're going to they want to make it okay for incest. Quieren hacer que esté bien el tener incesto.
Okay, that's against God's word, everybody. Esto es en contra de la palabra de Dios. That's in Germany. Eso es en Alemania. And in Proverbs 22, verse 6, En Proverbios 22, verso 6. God says that you should teach your children the way, His ways. Dice Dios que deben enseñar a los niños la manera que deben ir. This is another reason not to send your children to public school. Esta es otra razón que no deben dejar a sus hijos ir a la escuela. Because now in Kentucky, Porque ahora en Kentucky, if a boy says that I feel like a girl today, si un muchacho dice que se siente como mujer hoy, listen up, everybody. escuchen. If a boy feels like he's a girl today, Si un niño se siente que es mujer el día de hoy, he can go into the girls' bathroom él puede ir al baño de las mujeres or into the girls' locker room o al cuarto de cambiar de las mujeres, where they're taking showers after gym. donde se están bañando después de Man, when I was a kid, Cuando yo era niño, I wasn't saved. no fui In high salvo. school, oh, I feel like a girl today. En la escuela, me siento Oh, como you mujer. know they're going to do that. Come Tú on. sabes que van a hacer eso. And then what's going to happen, ¿Y qué va everybody? a pasar? We're going to have rapes. Van a haber violaciones. And that's what's going to happen. Y eso es lo que va a pasar. So don't let your kids go to public school. No dejen a sus hijos ir a la escuela pública. In Isaiah chapter 5, verse 20, evil will be called good and good will be called evil. En Isaías 5, verso 20 dice, no, llamarán al mal Oh, that's bien from y al last bien week. mal. Sorry. I didn't take that one out. Sickness. Please take note of this, everybody. Enfermedades, tomen nota de esta. Deuteronomy 28, verse 22 is talking about sickness. Deuteronomio 28, verso 22 habla de la enfermedad. Get ready and have your oils ready, everybody. Prepárense y tengan sus aceites listos. There is more than over 100 people. Huh? Okay. Over 100 people that have been exposed to the Ebola virus. Hay más de 100 personas posiblemente que fueron expuestos al virus de la ébola. It's well over that, people. Es mucho más de eso. Because in the next story, Porque en la próxima historia, the guy who has the Ebola virus, el hombre que tuvo el virus de la ébola, he vomited outside of his apartment. él vomitó cuando salía de su apartamento. You get Ebola Tú obtienes ébola through body fluids. por medio de fluidos del cuerpo. So what do you think that they did with the vomit? ¿Qué crees que hicieron con el vómito? They didn't know the guy had Ebola. Ellos no sabían que el hombre tenía ébola. So whoever touched it, Quien sea que lo haya tocado, whoever put it in a garbage bag, quien sea que lo puso en la bolsa de basura. now the garbage man comes and picks up that garbage bag. Ahora el hombre que recoge la basura, recoge esa basura. And the Ebola is on the bag. Y el virus está en la bolsa. Get ready, everybody. Prepárense. This party has begun. Esta fiesta ha comenzado It's not going to stop. y no va a detenerse. Make sure up on our website you have the 2 oil videos. You have the English, Spanish, and then the English only. Ustedes tienen en la página web videos de español e inglés. I highly recommend you watch it. Recomiendo mucho que lo vean. I know I'm stupid. I'm giving it away for free. Yo sé que soy estúpido, lo estoy dando esto por gratis. You can watch it on the internet. You can download it. Pueden mirarlo en internet o bajarlo. Okay? You're going to need 3 oils for this. Van a necesitar 3 aceites para esto. Cassia, Casia, hyssop, hisopo, and frankincense and myrrh. incienso y mirra o frankincense. Right, Dr. Mark? The first thing it attacks is your intestinal tract, correct? Lo primero que ataca es el sistema digestivo. Okay, Dr. Mark has affirmed what I said. His schooling's just a little higher than mine in medicine. Dr. Mark él ha confirmado lo que dije yo. The cassia will kill the virus inside of your intestinal tract. You put it right on top of it. La casia va a matar ese virus estomacal si lo pones sobre tu estómago. Okay, so make sure you have massive quantities of the oil. Asegúrense que I'll be tengan ordering next week too. cantidades masivas de estos aceites, los ordenaré la próxima semana también. Okay, and the other thing about these lovely Muslim dogs, Otra cosa de estos musulmanes perros, ISIS is giving people the virus. ISIS está haciendo que gente que se contagie con el virus. It takes sometimes approximately 21 days for you to have any symptoms. Toma aproximadamente 21 días para que tenga Right? síntomas. 21 days. 21-day incubation period. 21 días de incubación. So you're in a lovely Muslim country. Si vas a un país musulmán, They give you the virus right into your blood system. te dan un virus a tu sistema sanguíneo. And you say, oh, I want to come to Mexico. Y dices, quiero irme a México. So you fly to Mexico. Vas a México And then you take a car
to the United Y States. tomas un vehículo y pasas a Estados Oh, I Unidos. just want to go to California. Quiero ir a California. Okay. ISIS has said they're making a whole bunch of Islamic warriors with this virus in them. Ese se dice que están teniendo muchos guerreros con este virus. Did you notice that the virus is in Africa in the Muslim countries? Han notado que los virus están en los países musulmanos en África. Okay. Now going on to the next prophecy. Próxima profecía. In Exodus 20 verse 5. En Éxodo 20, verso 5. God said, I'm going to take your sin of the parents. Dios dice que Él va a tomar el pecado de los padres. If you don't want to follow me, and put it on your children. Si no me quieres seguir, y ponerlo en tus hijos. Okay? Here in this next story, En esta próxima historia, there's a very weird virus that's going on right now. hay un virus que está pasando aquí. And over 400 children have been sickened with this virus. Y 400 niños han sido encontrados con este virus raro. And all of a sudden they get paralysis. Y de repente se ponen paralíticos. That means they can't walk Significa que no pueden or get out caminar of bed. o salir de la cama. And they don't know what's causing it. Y no saben qué lo está causando. Get your oils. Compren sus aceites. But you can't do the oils without giving your heart to God. Pero no puedes ser curado por los aceites sin dar tu corazón a Dios. Here about the pagan Christians, Acerca de los cristianos paganos, Paul talks about in Colossians chapter 3 verse 5 Pablo habla en Colosenses 3, verso 5, about lust and evil desires. acerca de deseo y pensamientos malvados. This is a very sad story. Esta es una historia muy triste. I met this man, I guess about 8 or 9 years ago. Yo conocí a este hombre como 8 o 9 años atrás. He's one of the founders of God TV. Él es uno de los fundadores de la televisión God. And he's been married to his wife for 20 years. Y él estuvo casado con su esposa por 20 años. He says he's had a moral failure, so he had to resign from his position. Él dice que ha tenido una falla moral y tuvo que renunciar. When you don't fear God, everybody, Cuando no temes a Dios, this is what happens. esto es lo que pasa. If you fear God Si temes a Dios and you don't want your children to be destroyed, y no quieres que tus hijos sean destruidos, then just walk with him los hombres caminen and con follow his y commandments. sigan sus mandamientos. In Exodus 20 verse 17, En Éxodo 20, verso 17, it talks about coveting something habla acerca de desear that's algo not yours. que no es tuyo. Okay, in this next story, En esta próxima historia there you see one of the bishops for the Vatican. vemos uno de los obispos del Vaticano. He's not a very nice man. No es un hombre muy simpático. He's been molesting little children. Ha estado molestando a niños And they pequeños. found 100,000. Y han encontrado 100,000. Let me say that again. Déjame decir otra vez. 100,000 100,000 child pornography videos on his computer. videos de pornografía de niños en su Dude. computadora. That's a massive hard drive. Es una cantidad muy fuerte. But when you don't fear God, Pero cuando no temes a Dios, you will covet somebody else's body. tú vas a desear el cuerpo de otra persona. And finally, in our last story Y en nuestra última historia, about earthquakes and volcanoes, acerca de terremotos y volcanes. Japan now has 2 volcanoes erupting. Isn't that an incredible picture? Ahora en Japón ya está otro volcán erupcionando. They're believing also now that Mount Fuji might erupt. Están pensando que tal vez Monte Fuji va a reventar. That's going to make our winter not very warm. Va a hacer que nuestro I'm sorry. That's going to make our winter very cold. Va a ser nuestro invierno muy I said frío. not very warm. Oh, not very warm. Okay. Okay. I'm sorry. All right, No me that's it caliente. for the news stories today. Eso es todo por noticias hoy. There were over 200 people online last week. Hubieron como 200 personas en línea la Come semana on, guys, pasada. hit the donation button. Por favor, ponchen el botón The de guy from donar. New Zealand did, and the guy from Australia did. El hombre de Nueva Zelanda y de Australia y lo hicieron. Very funny man, the guy from New Zealand. Un hombre muy gracioso. de No, Nueva Australia. He's from Australia. Can you make it Australia. 75 up front? Okay, let's give up our donations here. Entreguemos nuestras donaciones. Okay, you know, this is Yom Kippur. Este es Yom Kippur.
You know, if you go to an Orthodox Jewish synagogue, Si vas a una sinagoga ortodoxa, you know how much your seat costs at one of those ones in New York City? ¿sabes cuánto costaría un puesto en How much? Nueva York? $13,000 to $30,000. De $13,000 a $15,000. All right, when I was a kid, it was only $5,000. Cuando yo era niño era solo $5,000. All right, we do it by donations, everybody. Lo hacemos aquí por donaciones. Beth Goim is now 11 years old today. Beth Goim tiene ahora 11 años hoy. 11 years old today. We started on Yom Kippur, right? Comenzamos en Yom Kippur. Yeah, I think so. I don't even remember. I was just a kid. I was tired. All right, let's just lift this up.